예체도 담비치에서 무세냐면 그런 근저기를 권하는 바센다 셈바슈 다 강한 셈바자미 담디 아니 가서 다든다디 공배 신의 주비 체셔바다 신의 주비 체셔바다라 섭제 순난을 와 신의 주바다 모두에 참대바 선점대바 지체 아니 신의라 때는 람도 칠대바 개발도 지대면 람도 때바 수요와 나니 다 신의 주바다 모두에 선점대바디 가서 좋아치러와 다 신의 주비 따당 아니 신의 주비 뒤다 아니 제가 도바치 봤어요 나가서 섭제들 나도다 취사와치 다 드린 신의라 때문에 와다 람도 칠대바 세드라 섭제들이마 그런 것도 쉬어있어对。Looks like the internet is a little bit choppy over at DNKL. And like, can you hear me? Okay. Coming in a little slowly, so we'll just 그냥 쓴다. 라게 앉아라 버려야. 다든다 당부대 가서나 다든다 꿀롱주에 되게 랍사와지로와. 아니 지금 성제 탐제도 또 비선제 저원념이 꿀롱을 보내더니 아니 다 되게 다 담비 취해 인간이 서비스 꿀롱도 셋업 아니 다 강세기 다 담비 취해 아니 선dom디다 근다 시에기 참디 걸려서나 신의 인의 가리래 주바다 맞추고 참대 바세다 섭지 다 섭지 수요가 나니 그와 신의 주비 채대 바세다 신의 주바다 맞추고 바세디 간다간데 티코다 도주디 조사하지 다디 단지 섭지 니바디 신의가 때문에 남도 칠대 바세다 드링 니마 모두 쉬이스 Please begin by generating the motivation to achieve the complete and perfect, most precious state of Buddhahood for the sake of all mother sentient beings as vast as the sky, infinite sky, and make your mind very clear and sharp and energized with this motivation. And then as we go back into the text of the Lamrim Chenmo, where we left off is within this discussion and explanation of serenity or shamatha. Also, with regard to attainment of serenity. And then next, there's the section where we're so the next section we're going into today is starting on the English text part of the path. So that's section 2, a general presentation of the way to proceed along the path on the basis of meditative serenity.
Disong, disong. Okay. Again, disong, disong. Oh yeah. 다든다 디마 다두스네 다가서 삽제 슈에 참되네와 다 신이라 때네 남두스 칠때 마세데 다 신이 들어와다 세지비 신이 톱네 되네 다 남이야 공부도 줘야 돼 컨디스 줘래 세더라와 안 남지당 두스 셰지다 오늘 합발도 되네 남두스 그래서 아니 지게를 대비 남두스 가르쳐서 다 기기 삽제니게 지시 잡으는데 다든다 디가나서 남좀 친구 시샤하시는 다 말로가 있나 Ningetinimatus on Gishagis, Tadinimata, Shinelatin Lamdusu said in Marcadicalita, Hakunita, Dushin Negative Chirutachik, looking on doing this top to do this. Nusani, and the Janazoyan Katu, Pamawarana, and it's indigenous to Chiwana down which is. Okay, so I'm just gonna try and move closer to the router. Hopefully that will have some impact, but it might be the connection itself. So the section we're going to be entering into, it's going to be getting sort of more and more challenging, more and more subtle explanations. So as we go through the Lamrim Chenmo, please make note of things that you're unclear about and things that are difficult or confusing, and please ask those questions so that we can clarify whatever questions come up in the next, in the following lessons, which will get sort of more and more, discussing topics that are more and more subtle, more and more difficult to understand. 대단한 시비 미도비 띵인지 일라 제바 토바 데스 나 사와다 미도발라 소비 개발증이 미도바 대점 식장과 참 현황스 딘드비 띵인지 줄라 개바니 미모바 준비 활동 기비 칠인베스 델라 때네 활동 마게나 아니 띵인지 델라 지점 공바 제장스 디비 감기 미모바 남장스 공화 미리나 유모바 탐제 봉화 딱 묘자 치그 디실 활동 공바 자고 있습니다. 다디 나도데 디바도 나도는 가르쳐 왔으나 다 아니 신이라 때네 다 그런들 주어지려고 왔다 신의 토바 대섬기 아니 가스나지 띵인 중이다 유바디다 지 토바 샤고를 왜스 도와 미도바 개발증이 미도바 대섬 시장과 참 되지 주기를 했으나 다 디라 때네 아니 지금 말에 데라 때는 남고가 좋아라 아니 활동할 때는 남 좋아래 사로 활동 예바도 줄라 깨고 타바 좋아래 가리르스나 아니 덴데비 신내라 때는 아니 활동 되는 신내라 신내 구매디 아니 신내기 셈트지발 때는 아니 활동 되는 와다 셔럽티 계획이 지도래 셔럽 셔럽 달 활동 셔럽이 왔기 지도래 달 활동 맞게는 아니 배지 가리래 디 가서는 신에서 만드는 데뷔 니모 문주와 좀 보면은 아니 니모기 sab은 봉한테 대회장 봉 두고 말이에요. 무슨 다 랑주 니모기 다 랑주 다 봉아치 쓰베 랑주라 동안 저와 지금 두 니모기 되네와 사별다 지어봐 매봐 수와라 다디 니모 오늘 하동 아니 와 토베기 bomba야라 좀 거래스. 그래서 하동 아니 지바디 봄니 아니 신이다 디 신에게다 누가디야 고미도 쪽에 탑디 다시 하동을 때문에 로고레스 디인자 예바도 하동 공고레 다디 남동이 가스나 신이라 때문에 야 고미 남 고미도 좋아라 예바도 하동을 때고레스 다 남동이 굉장히 딘데지고 이제 시작이 되었어. So then we're on page, once again, this is the beginning of chapter 6, which is, I lost my place in the book, 1 second. Somehow it got page jumped when I was moving things. Okay, no.
So this is chapter 6, which is in the version, the PDF version I have is page 91. Serenity is part of the path, section 2, a general presentation of the way to proceed along the path on the basis of meditative serenity. Question: should you simply sustain a non-discursive awareness characterized by clarity, non-discursiveness, etc., by achieving attention entailing non-discursive concentration as explained previously? Reply: producing such concentration in your mind stream is for the purpose of generating insight that overcomes afflictions. Hence, if you do not generate insight on the basis of this concentration, you will be unable to eliminate even the afflictions of the desire realm, no matter how much you grow accustomed to that concentration. In that case, what need is there even to mention eliminating all afflictions? Therefore, cultivate insight. So what we have here is this question about what is the role of serenity in the path, and the paths, again, as were described in the previous lessons, the previous classes. So what Tsongkhapa is saying, that in response to the question, what is his answer? His answer is that serenity alone is not enough. If you ask, is that enough to allow a person, or to, bring a person along the various paths and eliminate afflictions? The answer is no, it's not enough, because the whole purpose of serenity, that single-pointed concentration, is to be able to generate wisdom on the basis of that single-pointed concentration. So first, with the serenity generated, then you must absolutely must generate insight, which is also known as vipassana. So this insight must be generated in order to actually progress through the paths, and that for serenity to act as an assisting factor to progress along the paths, it has to, its function is there as the basis for wisdom, the basis for the insight or vipassana practice. And so when the reason for that is because to eliminate the afflictions, we need to have wisdom. So the serenity alone, it can't eliminate, the afflictions. It can't, much less to say the afflictions together with their seeds. So then, in order to actually completely eliminate the afflictions together with their seeds, then the practice of insight is also required. The practice of wisdom and the practice of insight is also required. Nesales, Tedar Ila Cheba to be Najoba, Pongwe, Kawachula, Shubati, Bundu, Joba Chavani, and she made it, Nikona said, Nikan Shina, and a chicken, Jigen debut, or Shesun, study, Karsu was not did not do the work. That and the Shinela Tene, and what I move with something more, how do I tell what it is, like one of the Tishawa. That tended will out on the lion. 다 니마도 요 말했어. 니 가르스나 문주와 공화 지경기와 지대비 하고 있다. 지대 10월 시라 남바지 하고 있다. 뭐라 뜻이잖아. 니몽 비사벨 다 니몽 문주와 니몽이 사벨을 꽤마도와시 리식 니몽 문주 니몽이 다 셈미데와 수에이 티고에 주불라 되는 니몽 지경기 아니 디디벨 하고인데 지대 시라 지기 하고 다 디치로 발아요래. 남발을 지나 투모를 하고 있는데 딘데디 아니 몽주와 봉주를 하동다 다 몽기 다 몽주와 주고 많이 같이 몽 근래 주고 자와 당진기와 아니 시험에 봐 통행이 당매 동료 도경이 로위 딘데게 되니 하동 니레 신비 다 하동 요 말이었어. 하동 세대 가서나 그다 뒤로 와다 가서나 신내라 때문에 아니 제도기 무슨 신장 대화도 제도 제들아 아니 가르된달라. ranjugi nimo midewa cheba chida nimo ki tsawala kyun tonge ni. Ta nimo la kyun tonga tanga nimo ki tsawala kyun tonge ni yudi nimo la kyun tonge nani rishik meba sungen dila chikdenpi lakdo. Ta nimo ki tini tsawa tangzingi shiyu meba tini tongingi tini lakdo dila
아니 직대는 데 하동스 어 딘데 왜 하동이마도 아니 신다 하동 봅니다 고바디 와 하동 딘데 하동데 딜레 심비 하동 요마레 예스 그래서 하동데 니부 지사들라 문주와지도 니몽기 짜와 니샹 다 문주와라 니부 지겐게 직대비 하동당 니몽기 짜와 당징이 왔다 당징 통행기 동료 동행기 되니 하동이 여성 딜레심이라도 매와디다 예산나 파파 통행기 와 아니 딘데 왜더니 저바 집에 람다 신내라 때네 람야 두개나 하동 공네 저거를 딘데 주석이 하동이라 아니 직대비 하동다 직대비 하동이 뭐도 딜레심이라도 요 말에 있으니 타주 여성 전다 가릴 수 거다 하동 신내라 때네 하동 공매디 다 랑주 니몬 막다 쇼매지 다 니몬 쇼바들 니몬 리식 쇼바다 니몬 자원이 쇼게 니 여성 아니 니몬 리식 쇼바라 직대 시라증이 되는 직대비 하동 아니 니몬기 자와 제밥더니 아니 쇼바지가 매바 속에 니보들라 아니 와티 교연동에 동료 동행이 되니 하동 쓰다 뒷니 거나마도 조사 매와기 아니 하동 공 세디 하동 뒷니기다 우주기 지도 거래했으니 나디 송거래했어 그러다 직 녀몽기 자와 견통화당 녀몽기 사번 견통화당다 직바 차기도 직발에 니몬 사변 니몬 자와 됐어 와 So let's continue reading the next paragraph. Furthermore, there are two kinds of insight. The insight proceeding by the mundane path, which eliminates manifest afflictions, and the insight proceeding by the supramundane path, which eradicates the seeds of the afflictions. There is no means of proceeding on a higher path other than these two. As Sanghas Shravaka level states, thus the yogi who has achieved attention and has entered the small delight of elimination of afflictions has two ways to progress, and no others. What are these two? They are the mundane and the supermundane. Therefore, one who has achieved meditative serenity or attention may cultivate either the insight of the mundane path or the insight that proceeds by the supermundane path. So, this is now establishing that there are two types of insight or vipassana practice, two and no more than two. There is not a third type other than these two. So any type of insight practice is included within these. And so we have the mundane and the supermundane paths, or the mundane and the supermundane insight meditations. And so the difference between them is that the mundane path is able to pacify the manifest afflictions. It's able to act as something that pacifies or renders null the manifest afflictions. However, it's someone who is engaged in that practice or path does not understand, and does not see the seeds of the afflictions or the root of the afflictions as having problems or faults with it. So they are aware of the faults of the afflictions, the manifest afflictions themselves, without being aware of the flaws or of the seeds of the afflictions. And this mundane path is something which is a common practice between both Buddhists as well as non-Buddhist meditators or yogis. And the way that a person would go into the supermundane path is by not simply seeing the manifest afflictions as having faults, but by also understanding the faults of the self-grasping, understanding the faults of the self-grasping, which is the root of the afflictions, the seeds of the afflictions. And so when that person has this kind of awareness, then they're able to meditate on selflessness or emptiness, and emptiness, you could say, selflessness and emptiness, and thus they're able to they're able to pacify and eradicate the afflictions together with their seeds from the very root. They're able to eradicate the root of the afflictions. And the meaning of insight here is when someone is meditating using analysis and using their analytical, reasoning and analysis, that by that power of analyzing some object, some facet of reality, then they generate the
bliss of physical and mental pliancy, the bliss of pliancy, which was discussed in the section on, you know, what it means to attain serenity. So here it's being generated not just by single pointedness, but by actual by analysis itself. That's what makes a practice of meditation become insight meditation. So the path, which is again just eliminating the sort of manifesting faults of the afflictions themselves and working to pacify them or to sorry, I can't think of the better word for what Genma said in English, but you know, somehow get rid of them, make them weaken them. That's a good way, maybe, to weaken them and undermine them. That would be a mundane path. And then a path where someone is actually working to weaken and undermine the root of the afflictions is a super mundane path. So again, that's where they meditate on selflessness and emptiness. And so it's again in dependence upon the practice of serenity and the attainment of serenity that one engages now in these mundane paths or super mundane paths. And there's no other type of insight practice or no other paths other than these two. And so what this is doing is really using the serenity as the basis for addressing the afflictions that are within one's own mental continuum. And there's two different ways of doing that, because, you know, we have manifest afflictions manifestly present, as well as the seeds and the root causes of those afflictions. So you can eliminate the afflictions within your continuum in a temporary manner, that's by the mundane paths, or you can eliminate them in a permanent manner by the root, and that is the super mundane path. That's all. 계단 신의 섬 이제 토바 되게 지금이 남게 하동 남스 지금의 대비 남게 주비 하동 강로 보면서 대본 되바 되게 스마트비 신의라 낸 망도 공바 제라 계단 공바는 신도 정화다 쓴 지지과 대신도 패신 신에 대한 신도 때 가지고 스타든다 다 뒤인도산에 다 된다디 하동 공부를 해서 하동들라요와 아니 유몽바 당 우주와 시 고바 지금 님보 하동 지금이 하동지도 유몽기 되는 사변당 자와와 유몽기 사변스 비다 지당 유몽기 유바들 유몽기 사변 유몽기 자와든다 갑데 유몽기 자와스 유몽기 자와 당진와 어디 당진기 그 통인기 하동들라 아니 지금 되는 하동우스 딘데니 어다 딘데 왜다 딘다데 지금이 아니 가스나치 남기 하동남 지대에 되게 하동 강 고바 대항 고바 대바 대말 투비 신의 레망도다 신의 셈지직바디 떼보시는 보면은 다 대라 때문에 하동 공부도 좋아라요 아니 처벌 친구 좋아래스 가스나 하동 게되니 유바디 토발라 예벌도 신의라 떼고래스 다 전화갈 수 없으나 하동비 되니 갈라고스나 랑게 떼 신의라 떼니 랑유라 제도지 아니 무슨 신장의 대화 체바지 증행 등에들아 하동수가 와 하동수 되지 이마치다 뜻이 작사와 와 신에다 하동이라 체바가르스나 신에스들 유라 체바 맞춰왔다 근데 치수 신에다 하동이가 손도 제외다 고 내줄 왔는데 신에기랑 뭐 어디 가서나 랑이 니발라 세지도 냐바샹의 등인들아 신에지 와다 미토기 무슨 신장의 대화 증행 등인들아 신에지 다 신내라 때는 랑이 난 미바들라 제바 집이 또기 아니 무슨 신경이 대화 중에 등에 된들라 하동지 어디 다 된대외와 하동들라 직대빌 하동다 직대레 대빌 하동이지 다 직대레 대빌 하동다 직대빌 하동 가리 있나요 랑이 때 신내라 예바 때워버리겠어 이도 전이다 하동 공부할 때는 신내들이 당연히야 제바 때버 좋아하면도 지금 신내라 누구 말이야 다 가시 가서는 하동 고발라 신의 고발 떼고 말했습니다. 딘데기 다 여티시로 가정이 누구와 가시기 신의 고발 다가랑이 지기제 나는 하동 하고는 지기제 가스나 인다 하샹기 다 따와디 나래서 와다 버렸으면 지한이라 미치와도 보는 남신한테 생긴 모션이 아니 딘디 시주고 토그랬으니 하동 고발라 떼고 말해 유라 제바 지고 말해 남도 배기랬으니 다 지시로 가정이 니래고 그랬습니다. 신의 고발 좀 지기제 하동 고발라 떼고 말했으면
나 가시기 라동 고발라 신의 고발 떼고 말해 세지 다 디니가 디 된다 디 남들에게 제시를 까고 가서는 하고동을 지점 집이 대점기 신의 떼는 주고 되었어 신의 라떼네 아니네 하고동 누가 공부도 주의인데 떼 신의 떼부 유발로 떼는 중앙에 되었어 다 두다도 가르치고 다 배나 하나도 공부 떼부 유발에 신지 배는 라바지 따르기는 신 두고 있나 공부 떼부 유발도 신내지 다 밖에 신두배 따르기 밖에 두배 저들 하고동지 다 하고동기 제바체는 아니 무디죠 저거에 있는 거 주고 신의 되게 배미가 때문에 맞춰 가지고 다 되게 빼진다 다게 되나 빼신다야 가르쳐서는 다 가시 되는 거 신의 미발을 쓰지도 냐바 샤용도 오늘 하고동게 제바체는 신의 미발 투로 와서 이게 된대기다 원하도 신의 마토미 강사기다 성으로 된대기다 찍고 뒤로 말했어 빼디 가르쳐서는 배는 인다 남미 신다나라 뒤에시대 잡아와 배는 추나라와 추디베 장마 좀 요즘 뭐 추가 나라 되나 냐디베 빠지 고교 좀 누구도 왔어 추미 추가디 신의 김이 받대 뭐 요아되지 다 시에다 비치바 진을 하던 게 시에도 아니 냐디 빠지 우티나라 야주 마주 시에저와 오 진짜 나신신과 아니 추미요 발라 냐 추가 나신 신의 나 하던 수도 되와디 때문에 아니 람야 고도 그래 아니 랑기 무디초 뭐 받니 우주와니 자와버도 공연을 다 탑디니 대부차에디 다 신내가 하도 숨도 되와 세리고 인도산이 단 하도 토발라 신내 토발라 꾸는 조고게 신내라 때받점지 미조바 하도가 맞겠나 아니 유몽바당 와티 자와라 아니 내가 지마통에 어 딩게 인상 단 하도 신내 고발라 때네 하도 토고게 하도 토발라 신내 운 조고게 월 하도 지점 토비 대점기 신내기 셈데 땡을 두게 신도 때만 주는 거다 디기 제와디다 디는 것은 무스 디게 인상 다 신에게 셈 때마다 토발라 때는 아니 디제수 하고 오면 아니 람고도 주당디 다디 펜주 제와요가 디스 무스 Can the shame to be a git pay the comes to shine the lagwat embora. 요면 신에 따라 신의 때문에 요가지 아니 셔럽이다 무디죠 중고와 무디죠 셔럽劳动게 무디죠 정바디 딸이 신도가 되시 딸이 그거라 그거 때문에 걸어와 와다 누가 tempo. 이나 신 그는 야 주마쇼 그거라 지난시 신이 아니 셔럽게 무디죠 저발라 신에게 되는 거 때문에 그거레스 스웨디 뒤직자고 Oh yeah. So we'll read that. Whichever you wish to cultivate, you must frequently cultivate the serenity achieved previously. And when you practice in this way, pliancy and mental one-pointedness greatly increase, and serenity also becomes much more stable. Moreover, you become knowledgeable about the signs of serenity and insight, and thereafter you strive at whichever of the two paths you want. Okay, so here what's being pointed out is the relationship between serenity and insight, and how when you have these two options, you are either seeing the faults of the afflictions or also the afflictions together with their seeds. And now here seed, when we say seed of the affliction, what we're referring to is how there's some potential for afflictions to arise. So the seed of the affliction is the potential for the afflictions to arise. And then the what is that, or what makes that potential? It's the root of the afflictions, self-grasping ignorance. So then the mundane paths are those paths which are, just pacifying the manifest afflictions. The supermundane paths pacifying the seed of the afflictions as well. And so whichever of those two, again, those are the only two kinds of insight practice there are, whichever of those two kinds of insight practice you engage in, either way, it absolutely must have the basis of serenity. Now, what's the difference? Again, serenity, what's the difference between serenity and insight? Once again, serenity is where you have a concentration of single pointedness upon an observed object of meditation, where the bliss of pliancy of mind and body is
present, is being generated. The difference between that and insight is that insight is not merely a single pointedness of mind. Insight is instead a practice where an analysis and critical analysis is being employed, and independence upon or by, through that analytical activity, the bliss of physical and mental pliancy is generated. And so serenity, when we're practicing just serenity, there is no you do not employ critical analysis. So when you meditate in this way, because they have this kind of relationship where insight is based upon serenity, when you meditate on insight, you are increasing the power of your serenity, right? Serenity, again, is where the bliss of physical and mental pliancy are present and the mind abides single pointedly. So now you're adding to that, well, just this extra element of critical analysis, which is generating the bliss of physical and mental pliancy. But again, the stable, the mind is still extremely stable there, and the bliss of physical and mental pliancy are still present. So that actually increases the power of the serenity when you do that. So there's two different misunderstandings. So one misunderstanding is that the practice, misunderstandings that other, that can arise, or that some people hold. One is that the practice of insight can actually harm the practice of serenity, or that it does not depend on the practice of serenity. So that's one false or misconception, which, that person would still, assert and believe that the practice of insight is required for the path, but that it's not necessarily dependent on serenity, or, not having that kind of deep relationship with serenity. The other kind of wrong view about this particular point, which we did go over a bit previously with this Chinese scholar monk Hashang, where he had the view that, any kind of analysis is simply, any kind of conceptualization whatsoever is simply an obstacle. It must all be abandoned. So he wouldn't accept the need for insight at all, right? For insight practice, for vipassana. That would be a view where it's just not considered as something valuable for progressing on the path at all. So in order to get clear about these two possible wrong ideas, then this point is being made that really the insight, as however much you meditate on insight and strengthen that practice, and that much your serenity will get more and more stable and stronger and stronger. It will just get stronger and stronger. So we have an example to illustrate how this functions, and that's just the example of cutting down a tree with a sharp axe. So when you want to go and cut down a tree, then you need two factors to be present. You need to have a strong and stable body that is well positioned and in a, and it has good balance and is stably grounded. You also need to have a sharp axe, an axe with a sharp blade. So the stable body that is well grounded is like serenity, and the sharp axe is like the insight, the wisdom. So that's one example. So another example, so then you could have the idea that similar to the idea of the person who thinks that serenity gets sort of harmed by insight, is where they would say, oh, when you do this kind of analysis, then you lose your stability on the observed object, on the object of meditation. So there's an example to help clarify what actually is happening. People who haven't attained serenity might have that sort of idea, but actually in the Lamrim itself, there's this example given that serenity. So it's like serenity would be like, in the example, the ocean, the ocean, very clear water, just a very stable and clear body of water that's unmoving. And even though the ocean is unmoving, or the body of water is unmoving, then beneath the surface there is a fish that is very agile, swimming all over. So the serenity being the body of clear, stable water, and then the fish being the insight.
So it's like this analysis that is, able to be active even while the, larger, even while the mind remains stable, focused, single-pointedly. And so this is what we then can refer to also as the union of serenity and insight. You can call it the unity or the union of serenity and insight. So. Oh yeah. 다 디오들 디수와 시행 시라기 체만 남라요 체바 첼라스 디오도 남니 그런 중에 도와되바 대조바 체대스다 다 뒤에 가르친 거였으나 나지도 녀석이 문제인다 제시시라 자도디 책이 가르 수고스는 다 강이 있다 그 수만한 시와 아니 시간이 체만라요 체바 첼라스 다시 신에다 소동 되는 지금 그 분당 되는 그 부담 야 보지 시바 체네 티니 신이 디오도 남니 스피다 지금이 남당 지금이 남니 있습니다. 도르스드나 아니 문주와라 표현 통행기 아니 지금이 아니 하동당 아니 문기 자와라 표현 통행기 지대를 대비 하동 있습니다. 인다 남니가 디오라 다 지대다 지대를 대비 남선 양을 계속 되고 뒤주디 다 그조라 양값을 주에 와 값가시가 지대당 지대를 대봤을 때 소소 끼워라 지대바체 타발라 안 지대를 대봤을 숨을 값치면서 다 근데 뒤에 신내다 하동라 지대비 신내다 지대비 신내 하동 계시 시엔데 다 디라 된다 값도 시에디 가서는 문주와라 그 통행기와 올 하동당 신내들아 안 지대비 신내다 하동와 다 문기 자와라 그 통행기들이 아니 가르데 딘데기 아니 신내다 하동들아 아니 지대를 대비는 신내다 하동 지대를 대비 하동 세대다 값이 기대지라 보고서와 어디인데 다 배나 유모운주와 좀 이순이와 다도 순 공정들이 신내 공들이 아니 하동 되네 되네 신내 순저 시가 순저 띵에서 되네 아니 something 무시시 아니 되네야 수매 무시바도 두개다 치료받다 배 장순도 되네 순 공정을 두는데 다 유모기 자와 당신이 교마 동아체 문주와 축구들이 또 신내들이 신내다 하동게 된 라메야 고기도 조경기와 어디 지금이 람기 하동도 와서다 난 지금이 하동에서 되지만 다 지대를 대별 하동에서 다 문주와 축구 많이 같이 문기 자와 당진이 쉬우면 돈이 대신 민달로서 주로 강사 당면 또 되는 따와 올 팀들이 되는 남용 전에 아니 뒤에 되는 따와 공비 하동이 아니 당진이 사변다 유목이 사변 당진당 제가 그 통에 기 사변다 제가 되는 좀에 지금 아니 딘데비 나 공경이 미달로서 주로 공경 당내 또밤 돈이 또 가고 다 딘데 라고 계시와 있나 다 디치되는 데 하동 오다 인주산이 다 된다 디오스 디순수와 신에다 하동 게디니 부당디 케바 체네다 장가 튀네 아니 강원 벼봤습니다. 유목문주와 식 대담문게 되는 고발을 중에 공부티비 강상도 지나 아니 지금비 하동나 때문에 남주에 와다 남주스 지금비 하동나 때문에 남주에 남디 아니 남진이 봐 말을 뒤가서는 유목문주와 다 유목나 그 때바 제바 점기 남기게 시는 뒤게 그래 다디 아니 가서나 삼대시다 수매시 고민 주에와 다 지대를 디베를 하동 고가 되게 가서나 다 뭔가 사변다 제발 그 돈이 아니 뒤치도 오늘 지금 신내고 되네 당매당 아미달로서 주로도 별 하동나서 공경이 어떻게 별 하동들라 아니 지대는 별 하동서 다 뒤 조당디 아니 신내당 하동이 되네 채말 켜봐 제라 신내당 하동 주당 신바 어다 주저 켜봐 제네들이 아니 지대는 별 남기 되네 하동 조당당 지대는 별 남기 하동 조당디 아니 지바니 저 같이 에스까지 돈이 와도 송도스 Reading the quote, the Shravaka levels. In regard to this, the novice yogis who are endowed with attention reflect, I shall proceed by either the mundane or the supermundane path, and they frequently apply themselves to this attention. Commensurate with how much they pass the days and nights in frequent practice, their pliancy and mental one-pointedness increase, expand, and are broadened. When their attention becomes firm, stable, and solid,
when it engages pure objects at will, and when it is imbued with the signs associated with serenity and insight. At that time, they strive at their practice along the mundane path or the supermundane path, whichever they wish to follow. Mundane insight consists of meditation bearing the aspects of calmness and coarseness, in which you observe the coarseness of the lower levels and the calmness of the higher levels. Supermundane insight, as stated in the Siraka levels, consists of meditation, which observes the 16 aspects of the Four Noble Truths, including impermanence and so on. Principally, you cultivate the view, which is the knowledge of the selflessness of the person. This is continuing to explain why we have and what the distinction is, why we have these two kinds of paths and what their distinction is, the difference is. So the path, the mundane path, sometimes just another kind of terminology point. This is also quite frequently in other texts translated as the worldly path. So just so you know, that's the same term appearing here, the worldly path and the transcendental path. Here it's the mundane and the supermundane. So the mundane path is the one where it's practiced out of seeing the faults of the manifest afflictions, that there are problems with manifest afflictions, whereas the supermundane path is from seeing not just the manifest afflictions as having faults, but also the seeds of the afflictions having faults. And so the this pair of terms, mundane and supermundane paths, are actually used in a different way in another context. So you'll see these terms coming up frequently in the Dharma teachings and texts. And so actually there's another meaning that you should be aware of, which is slightly different. So in another context, when we talk about the mundane path, it's referring to the paths of ordinary beings. Whereas when we say supermundane path, it's referring to the path of the Arya beings, those who have already directly realized emptiness. So that's another usage of these two terms. Here in the context of serenity and insight practice and understanding the two types of serenity and insight, they have a different meaning. So here it's really just in terms of whether or not the person is able to see that the seeds of the afflictions have faults. So if they're not able to see the seeds of the afflictions as having faults, but only the manifest afflictions, then they're practicing a mundane path. If they also can see that the seeds of the afflictions have faults, they're practicing a super mundane path. So that is just a note on this pair of terms here. Then the person who is engaged once again in the mundane path, it could be even a non-Buddhist. This is a common practice for Buddhists and non-Buddhists, but that includes, the actual concentration of the first meditative stabilization, the jhanas, the first jhana, second jhana, third jhana, fourth jhana, as well as the four formless realm absorptions. So these were all discussed in a great amount of detail in the classes when we had several months ago about these states of concentration. So those are what are engaged in for the mundane path. And then and through those practices of concentrations, those different strengths or levels of concentration, they're able to pacify those manifest afflictions. But for the one who sees beyond that, sees that the seeds of the afflictions also are problematic, must be abandoned, then instead of only practicing those concentrations and the jhanas, they also practice the analysis of the 16 attributes of the Four Truths. So impermanence and so forth are the 16 attributes of the Four Truths. It's a funny phrasing, but that's just the Tibetan language uses this word that we say, and so forth. It sounds funny in English, but makes sense in the context. So impermanence and so forth. That's just the phrasing as it comes in the Tibetan. So the 16 attributes of the Four Noble Truths, which is primarily about, what it comes down to is that they're realizing selflessness and emptiness. So they're meditating on selflessness and emptiness. And that by that, they're able to eliminate the root of the afflictions.
So then when you really when we're looking at these two kinds of paths, actually we can say that the mundane path is not actually a fully qualified path. It's not actual, you could just say it's not a genuine path. When you're talking about, again, these different types of concentration and so forth, and so then this is the way that we can kind of look at these two different kinds of paths to understand more clearly what their differences are. Dana jitembe lam di lam tsaniba mayin sana chi ta shine gi lam mayin so dang chi barwa. 신의 람만 있지 봐. 다른 데 뒤에 뭐라 되는지. Less. 야. 왜 나도 제가 뒤에 뭐들아 나한테 예사기다 문kun당과 예살레스 제라레 당부 나줘와 나 이라 제바 되니스 다 지게밤 지게레 대비 줘봐 아 좋아 차오 냠니 이라 제바 되니라 내 몽도 제도 아니 지다 내 몽도 제바 대달 인생 대단테 대바티 신도 장와다 심지지바 니 패신 제바야 그루스 관계제 뒤 이라 제바 네 신temla 사와 미과 요소 타바 묘바 주바 신내당 활동이 초기 체만 남장 용수 시바 주바 티세나 오늘 직대비 람만 직대의 대비 람 관계 주바 대라 주바 제도 시송수 스타든다디 다기 공도 쉬에게다 대시 다른 나 쿵다고 들어다 니사 파파 통맥 니사나 다 하스나 이라 제바 신내 다 신내와 이라 제바 통도 봤을 때다 신내 통도 비 강사되게 아니 제가 아니 야 람도 당들어 좀 니요레스 와 땅 직대비 람 되는 활동 고발할 때는 아니 몽고조와 식빵에 아니 대점기 람야 아니 직대비 람기 되는 활동도 당치다 양 대점 많이 받체 아니 신의 톱니 아니 가스나 몽고기 되는 배 자와당 교통의 당진과 교통의 당매도 배된 따와라서 바로와 덴바시라서 같은 고음니 아니 근데 공개기 되는 활동 제바치와劳动 지대에 대비劳动是 진적이 아니 람고바 지기레스다 다두두다 람도당와 신이라 되는 람도 주세들 니송과 와다든다 디 서브젝트 신이라 되는 람도 주치시바 아세디 셰르 다 신의 토비 강사 되기 아니 와다 지대비 람게 되는 활동 톱당지다 지인의 대비 람 활동 톱당니 심만니 요바디 다디 좋아 랑랑이 와다 삼로고 묘바디 다에 오늘 무문주와 식기니 내가 쓰고 섬니다 셈나라고 무문기 수능기니 무문주와 개점기 답변은 직수능 고액이 개점기 도체도 없니 아니 무모라 교연되는 자 뒤집을 신뢰하고 계시는데 다 뒤비 되발아 교연다 아니 감공화 와다 나야 감공화와 수건다 수면하더니 야 시와 땅이 어딘데기 동네들이 남동네다 조당 지금바 찍리고 달람 스니바 받이나 진짜기 조당 찍리고 지금이 남습니다고 뭐라 니고 제바 정리 남니다 바로와 아니 뭐 스니바 말해 다 지들이 대비 남습니다 된다와 점부 많이 받다 시 3대나 소매토가 주부 많이 받 아니 와다 신내라 때니 아니 당매도 비대 와더니 다동함 대바시기 일동에 와 대신 일동에 하도 진짜기 고နေတာ대바시당 당매라 수가 제바 제네 아니 이게 활동이 아니 누가 튀는 남야 고비도 되겠니 다 남바선 집이다 남도의 망치다 뒤가 아니다 섬도 지시디 이거 와도 남도의 비와 어다 두주는 강당 강업수수 되고 여바 재단 뒤 통에는 지금 비람들이 남도의 지당 지대에 대비 남도는 이거래 쓴다 뒤시에 다 신이라 때는 남도는 이유가 되와 다 신의 고랑 인발라 메네 지금 비람도나래 신내라 때는 지대를 대비 람도나래 간다는 망달 아니 당면 또비 하도 암 시란 넘바진 게 되는 하도 토발라 예바도 신내 때고레스 다 신내기 누가 되요나 아니 지대비 람고가 되네요 람고비도 도트고 지대를 대비 람고가 되나 람고비도 도다 디니에서기 공기 되니 아니 디수도 그런듯이 되시로시 So then, again, I actually just read that quote from the Sravaka levels, which we had
read already, so let's let's read it, I guess. So in regard to this, the novice yogis who are endowed with attention reflect, I shall proceed by either the mundane or the supermundane path, and they frequently apply themselves to this attention. Commensurate with how much they pass the days and nights in frequent practice, their pliancy and mental one-pointedness increase, expand, and are broadened. When their attention becomes firm, stable, and solid, when it engages pure objects at will, and when it is imbued with the signs associated with serenity and insight, at that time they strive at their practice along with the mundane path or the supermundane path, whichever they wish to follow. This is the source. This is given as a source for these this understanding of these two different kinds of insight practice, these two kinds of paths, the mundane and supermundane. And so when we have these people who first generate serenity or attention, again, attention is another term for serenity. The first line of this, those who are endowed, yogis who are endowed with attention. So that's referring to the people when people first attain serenity, then they make a decision. Are they going to, do they really have more of a desire and interest in eliminating just the manifest afflictions, and they'll go on the mundane path? And if they have the desire to eliminate the seeds of the afflictions and the root of the afflictions, then they'll go on the supermundane path. So the person who wants to, again, just eliminate the manifest afflictions is doing so in a temporary manner, right? They're relieving themselves temporarily of afflictions when they do that. And so a person who wants to go beyond that temporary abandonment, beyond that temporary alleviation of afflictions, then they engage in the practice of understanding of selflessness. And then they proceed along the way of the supermundane paths. And these two different ways are the two different ways of generating insight. These are the two different ways of attaining insight. So another way, you do it again by seeing faults of either just the manifest afflictions, or by seeing faults of both the manifest afflictions and their seeds. And so the way that the person goes who is in the mundane path, seeing only the manifest afflictions as faulty, as flawed, then what they do is this practice called I don't think it's actually in this quotation here now that I'm seeing it, but it's the term came up earlier, where it was called the practice of, oh, here it is. It's the very next line. So let me read that. Mundane insight consists of meditation bearing the aspects of calmness and coarseness, in which you observe the coarseness of the lower levels and the calmness of the higher levels. So that was added on by Tsongkhapa. So this is the way that one engages in this mundane path, is by doing the meditation bearing the aspects of calmness and coarseness. So you should learn that term. It's a kind of a longish phrase, but it's referring to a specific kind of meditation. So meditation bearing the aspects of calmness and coarseness, which means that you first see that the desire realm you see it as coarse, you see it as problematic, you see it as flawed, right? And then you see the realm above that, the higher realm above the desire realm, as being peaceful. And so you engage in the practice and the antidotes to the desire realm afflictions, and you're able to suppress them and achieve the first meditative concentration, the first jhana, which is higher realm. Now, when we say that's an antidote to the desire realm afflictions, again, remember, keeping in mind that's not a genuine antidote, because it's not eliminating them from the root, but for the sake of understanding how one progresses through the concentrations, we can call it an antidote. Then the person who is in the supermundane paths, then that's the very next sentence. Supermundane insight, as stated in the Shravaka levels, consists of meditation which observes the 16 aspects of the Four Noble Truths, including impermanence and so on. Principally, you cultivate the view, which is the knowledge of the selflessness of the person. So this person engages in the meditations on the Four Noble Truths and gains the wisdom which realizes the Four Noble Truths, and also
develops wisdom, which realizes selflessness. And they engage in analysis of these topics, and by doing so, they achieve insight in that way. So it's whatever for each individual person, whatever their desire is, that they will go, whatever their disposition or desire is, that they will go along one of these two different paths and engage in these two different kinds of meditation. So that is the two kinds, which we call the mundane and super mundane paths, can be also termed the meditation which bears the aspects of coarseness and calmness, and then the meditation which bears the aspects or observes the aspects, meditation which observes the 16 aspects of the Four Noble Truths. 가스나 직대비를 하고 나는 직대는 대비를 하고 니 수어로 왔다 직대비를 하고 나 컨디션을 쓰고 있어 와 직대는 대비를 하고 나 컨디션을 쓰고 있어 다 디제시 자연데 다 직대비를 하고 세데 근데 사고마라 바당 사고마라 시와다비 시란 넘바지 몸지를 쓰고 그래 슬라임비다 사고마라 되니 바당 사고마라 시와다다는 그 쓰니까 시라다다니다 제시지 슈와이나 사고마다 공마수도 되는 사디라 페는 되게 감제, 수의 감제, 수의 감진다, 수의 돈이다, 야와체. 와, 양 사부스니와 아니 가리를 되게 사 직체, 아니 삼대기 사시, 삼대 당군이와 수바시와 아니 수의 당군이와 수바시와스와 어 사고라지. 와 감수기 살아야지 나야 사부스니 계시나 니래. 와 어다 디제도 다 되발라 때네 아니 답에는 사고나니다. 야베는 되발래 수검기스는 수검디 사디 토아스다 데스 상아 네디 상아와 수검기 센디 아니 신의 단 하동기다 딘데기 아니 띵에서 있으면서 아니 되비 센디 딘데기 다 띵에서 마시마인서 아니 되발레 수검비스는 사 딘데기 네제디 데스 상아지 다 수검들라양 다 수기 딘 나왔나 소식 리뷰에서 대례장 수맥이 딘이 와 딘데베다 사디 상하이바디 오 딕션이 인디전은 다 디곰장의 강사들이와 다 시란 넘버진 공장의 강사들 그래서 왔으나 다 되바 dundo되니 배 가슴 마시와 rakwa 아니 되바라 되네 아니 수감되더니 시와다 타와 단 수감라장 아니 수매되더니 시와다 타와 누구신이 다사 공마래 공마디 아니 그 망아 공마래 공마디 상와 다 상와 따다니 가스나 배는 되바도 그 공마라 되바이는 되바디로와 아니 뭐 장망와 아니 그 저거와 윤된 제가와 아니 채통와라 수바 tinjegi 그 망아디 요어스 다 지나 때문에 다 수건게 되네 하다 계속이다 내세디 아니 뭐 장유와 되네 교와 교를 잘라와 아니 윤된 되네 제 나와 tinjeg이다 시와다 마시를 제가 tinjeli고 그랬어 와 다나시 수건래장 수맥이 되네요 사디 딜레자 상아 와 양 수매라 되나 양 수검디기 사디 아니 교회 망화다 니모 망화다 진득이 요정 딜라 되네 다 수매디 신디네요 상와이고 진득이 곰니와 사오마 오마디 교회 망화다 고마디 교회 무아이바 진득이다 교회디가서는 무모디 교회다 아니 니와 내기 교회다 그사수수 교회나 수가다 진득이 교회 몽부시 통네 다 공장의 신의 공개인 신에게 되는 논에다 와다 디네스다 시란나바진다 하동 공개 각사되게 딘데지 따와지고 왔다 와디 돈이기 따와다 담매기 따와도 구매도 요 말이 그래서 공안이라 아니 시라소다니 뒤 고음내더니 하동들아 때네 답에는 신의 도면데 감 고미생 도했다 신이라 때네 오늘 하동게 되니 아니 미바도 토면데 아니 시란나바진게 되니 다행히 삼대 왔다 배는 니도 뒤에서다 대신 제시가 님한테 시시 잡사이바 어떤 니도 뒤에 계셔도 니하고 두에디 내가 가서 시라서 딱에 오늘 느껴는데 봐 아니 되게 생겨는데 많이 땅에 답해라더니 니도 뒤에 몸이야 그거와 진짜 인상 다 직대비로 시간나 받지 밤새도 진대지라더니 모두 지고래스 근데 디나라와 직대비 하더니 싸우고 공마라 바당
사고마라 시와다비 시란나바지 고무 스다 공단디 어디 됐으면 그거레스. Okay, so this was an explanation on that first sentence in the Tsongkhapa's commentary. Mundane insight consists of meditation bearing the aspects of calmness and coarseness, in which you observe the coarseness of the lower levels and the calmness of the higher levels. Now, we have those two kinds of paths, the mundane and supermundane. And so when you have now the mundane path, what you're doing, what the mundane path consists of, is observing that the lower grounds or the lower levels are coarse, and the higher levels or higher grounds are peaceful. And what does that mean, to observe those as coarse and peaceful, relatively coarse and peaceful? So we can talk about this in terms of either the 3 realms or in terms of the 9 grounds. They come to the same point. It's just a different way of laying out these realms or mental states. And so we have the 3 realms, once again, are the desire realm, the form realm, and the formless realm. And then the other way of listing them out, it's just a different way of listing them out, is in the 9 grounds, where you have the ground of desire, and then you have the 4 jhanas of, so that's 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5 grounds, and then the 4 formless realm concentrations, which are the 6th, 7th, 8th, and 9th grounds. So you could talk about them either way. And so let's looking at it in terms of those, just the 3 realms. So how would one do this practice of observing the lower level as coarse and the higher level as peaceful? So you first see how the desire realm is not satisfactory. The desire realm is not satisfying to your mind. And so you see that it, in relation to the desire realm, the form realm is more satisfying. The form realm is more valuable, is more desirable. And then likewise from the form realm, if you get to the form realm eventually, and you see how even in the form realm there's all these different appearances and these different kind of many different things that appear in your experience that also have this kind of coarseness to them, this kind of roughness to them. And so you see that the formless realm is, even compared to that, even more peaceful and desirable. It's an even better state, more desirable state. So the lower, all along this process, whether you're talking in terms of the 3 realms or the 9 grounds, you're seeing how the lower one, meaning the one you're currently on, just for clarity, the lower means the one that you're on, or and so the higher means the one above you. And so the lower one, always you see how it has more problems, more faults. The higher one has more peace, it's more subtle, and it's more rarefied, and it has greater peace. Then what does that mean to say problems or faults? So what kinds of faults? Well, there's faults of the afflictions being stronger, the afflictions being more numerous. So in the desire realm, there's more numerous afflictions than in the form realm. There's more, it's more difficult to abandon the afflictions, to be free of afflictions. It's much more difficult to generate good qualities of mind and character. It's your lifespan is shorter. So you have all these different kinds of problems. So in brief, you could say there's these different faults of afflictions, faults of the actual place or the environment, as well as faults of the being, person. And then in the higher realm, so in relation to the desire realm, this is the form realm, then there's less afflictions, less in number, less strong. It's easier to abandon them. It's easier to generate good qualities. You have a longer lifespan, and the whole the whole environment and atmosphere is more rarefied and peaceful, etc., etc. So that's what you're doing in this practice of the meditation, which observes
meditation bearing the aspects of calmness and coarseness. And then for these practitioners, they are not doing the practice of meditation on emptiness and selflessness. That is not part of this practice. As we talked about when we went over these 4 jhanas and the 4 formless realm absorptions, there's these 7 access concentrations that are developed, but within the development of that, the practice of meditation on emptiness and selflessness is not required or is not present. 대실라 미다소 주주기 나바진 부터는 공대스 소원의 강사기 담에도 따와고 다 지대는 대별 하도 세대 컨디션 다 지대미 하도는 되게 싫은 나바진기 하도 들었어야지 다 지대는 대별 하도 세대 다 지대는 대별 하도들아 대신 미다로서 주주기 나바진기 따와고 공경기 하도 뒤 나는 이제 조어더니 강사기 담에도 따와고 공경을 쓰다 가리셔서는 다 당연히 쉬운 봐 문주와 주부 고해체도 실현나 바징기 아니 라도 공네 저거 단진다지 지대를 대비하도 공면되게 문주와 주부 많이 받치 목이 싸워다 목이 싸변데 제가 매바 쇠 체도 다지 좀 싸워니 매와 쇠 마소나 모들라야 끼네 아니 시중 마슈와 제발라 수바 공네 제발라 수바 정말 끼기도 삼니 단 목이 싸변데 제가 목이 싸워다 제가더니 내가 수액이 등급이 싸워라 꽤 통해 아니 다 꽤 다에 치고 다 니보 가르스는 미달로서 주고 고바함 아니 당매 따와 동료도 따와 어떻게 고바 그거래 쓰리 다 미달로서 주고 세대기로 다 간에서 미달로서 주고 쓰리 된다 되마시기 나보고 배 다가는 와 동현데 미나바데가 미다와 동화와 동화 당매시 봐 아니 꾸준히 미나바데라 두 군주 잡지 쟁이 나바 스네디 시토니 와 다 디지라디니 오늘 가리래 고대 고민데 고바 시와 잔바 아니 니중체 와 어디 넘바 시도니 고바 다 람딩 넘바 고민데 아니 가리래 람 두바 리방 니지 무슨 디 아니 된다 동행데 넘바 시삼이 보내 동행이 시와 제와 군중기 디니 넘바 시 삼이 보내 군중 동대 아니 고대기 넘버 C300번에 아니 고바문도 제와 아니 람기 넘버 C12번에 람텐자 딜라도 대시 방랑기 내주 시에기 다 디바시 내주 되네 똑비번에 아니 대기디니 아니 유몽기 짜와다 제바디니 그런 통이 디고비 고대는 디니 연전 통이 고대기 통이 다 디나네자다 근데 메달 수준나네자 조업이 당매 따와왔습니다 동화 당매 따와 다 당내기 따와디 당내기 따와 또 고바들라 다 디나니 이제 조어디 당내 나디 조어니 강사 담에 또 따와오 무슨 소리 되겠으나 다 유몽고 싸와디 강사기 당질라 두고 와다 강사기 당쟁기 교연 동행에 놓들라 근데 강사기 당내 또 따와왔습니다 와 강사랑 심마주가 또니 와 강사랑 심마주가 또니들라 강사 담에 또 따와왔습니다 그 시에라고 나디 기부 침묵을 시에다 계시 기도도 지난 강사 담에서데 그다 오메기 주시게 강사 담에시 내고 와 강사랑 자도 그 동화라 강사 담에서에지다 강사랑 신이 마주발라 강사 담에서 니나네 갑들이 나 기부 침묵을 시에 강사 담에 따와오 세디 아니 강사랑 신 마주가 또니 강사기 띵기 또니 와다디 또 따와도 고발라 때네 강사 당신의 교연도 강사 당신 교연도는 거네 다 강사 당신 아니 슈메기 아니 매바 수액이 다 니부도 봅니다 뒤지 마시고 양티 수수치보다 아니 밥이 남도 양지가 그래지 되고 와 어디까지 시에는데 전화도도 다 고여줘디 가리래다 누군 운주와 오바 축구 많이 봐 누군 싸워다 제가 매바 수액이 아니 담에도 그 따와 돈이도 그 따와 보면디 아니 이제 가슴다 내가 체인 거지 와다 지대를 대비 하동당 지대를 하동 니나네 지대를 대비 하동 오바디 다 따와디다 따와이다 칼라다 무슨 유몽기 아니 매바 수행이다 니부 톱체와디 아니 오다 디인상 다 딘데비 따와 보바들라 딘 지게네 데비 따와스와 지게비 따와도 지게네 데비 따와스다 디가 시에 지게바디 유몽우주와 리식 고바 지게비 니부 아니 딘데 하동 인상 지게비 따와 하고
다 농기 싸워다 제가 매번 소는 게 당면도 따와도 대신에 그 따와 이 당나 농기 싸워다 제가 매번 소는 게 뭐 인상 뒤 공경이 니보 공경이 되니 따와들라 따와 공경다 근데 당면도 따와 공경이 하동들라 아니 직대네 하동스니 다들 갑디 시에디 농기 우주와라 되니 갑디 생기지당 농기 사베도 싸워라 갑디 생기 이거 것이니 근데 직대다 직대를 대봐 봤습니다. 제시에 대해서 소도 Okay, so didn't continue reading beyond yet that section yet. So this is once again referring to these practices of the of insight, where you have the mundane and the super mundane paths. The mundane and the super mundane, now we're getting into more details on that, is where you have the four noble truths, and the 16 aspects of the four truths. And the primary amongst those is selflessness of the person, the primary object of meditation amongst all those topics or objects of meditation is the selflessness of the person. And when someone's engaging in this kind of meditation, it's out of seeing not just the manifest afflictions as having faults, but seeing that they are determined to eradicate the afflictions together with their seeds. And they see that a person who meditates in this way sees that if they don't do so, then the afflictions will simply arise again. The afflictions will arise again in the future. So then they engage in the meaning of the four truths. They engage in analysis and meditation on the meaning of the four truths. And so the meaning of the four truths is understood through the 16 aspects of the four truths. And so the 16 aspects are four for each of the four truths. So for the truth of suffering, there's the attribute of impermanence, suffering, selflessness, and emptiness. For the truth origin, the truth of origin, there is cause, origin, forceful production, and condition. Forceful production and condition. For the truth of the cessation, there's cessation, peace, vastness, and definite emergence. And then for the fourth truth, the truth of the path, there is path, awareness, accomplishment, and deliverance. So those are the 16 attributes of the four truths. And what one does is, by engaging in analysis and meditation upon the four attributes of the truth of suffering, it's by doing that they come to know suffering, that they have the understanding of suffering. By meditating on the four attributes of the truth of origin, they come to see what the origin is that is to be abandoned and desire to abandon it properly. By engaging in reflection on the four attributes of the truth of the cessation, they have the desire to realize the cessation and are able to manifest that realization of cessation. And then by engaging in the meditation on the four attributes of truth of path, then they're able to meditate upon the path and generate the path within their continuum. So that's the within all of those different meditations, on those different topics or objects of meditation, the primary one, the main one among them is selflessness. And then within selflessness, the primary type or category of selflessness is selflessness of the person, selflessness of persons, so more generally called selflessness of persons. So the why is that? Because the fundamental root of afflictions is the grasping self of persons, or self-grasping of persons. So then it's only by realizing that the person is empty of being inherently established,
that one can eliminate this root of the afflictions. So that's the emptiness of inherent existence of the self, of the person, is what has to be realized to abandon or to be an antidote to this root of afflictions. And so the person so the person who is engaged in this super mundane path has to they have to come to an understanding that the fundamental kind of fault, that there is a fundamental flaw with the self-grasping of a person, at persons. Self-grasping is, yeah, getting a little, the terms are getting a little tricky here, but just so there's, just to clarify, there's the self-grasping of persons, as well as self-grasping of phenomena. So this is talking about self-grasping of persons here. So that then gets into a discussion, which will come later in the text, about the Arya paths and so on. There's a lot of other things that come along when you're talking about, getting rid of the self-grasping of persons. And the main point, all of this section that we've been going through, to summarize, the main point of what Tsongkhapa is saying is that the merely seeing the manifest afflictions, the afflictions that are manifestly present in yourself as disadvantageous and problematic, is not sufficient to really eliminate them completely. That's really what Tsongkhapa is saying. So that to eliminate to have the most powerful kind of antidote to the afflictions, to eliminate them from the root, you need to go further than that and be able to see that the seed of the afflictions is problematic. So if you only see the manifest afflictions as flawed and problematic, then you'll only be able to temporarily pacify them, and you won't be able to completely abandon them from the root. You'll only remain on a mundane path, and you won't be able to enter or practice a super mundane path. So the super mundane path, once again, is by seeing that you have to abandon the afflictions from the root, which means that you have to see that the root of the afflictions, the self-grasping ignorance, is also the self-grasping of persons, is also problematic, and not just the manifest afflictions. So 아니 강사 담면도 따와도 또 고미에 가리를 또 가리르스나 다 고랑 나도 담면도 따와 공개 강사대 가리를 타바 되니게 강사 코알레 좋아 되는 강사 딘데지게 좋아 난주바 딘데지인데 아니 코알 내다 유몽게 라오메바 칭바들 저와 와 아니 배 유몽문주와 주부 많이 받지 유몽바당 내니게 라오메바 치도게 코와 코랑 내는 정말 찜하고 삼미원이 딘데게 되는 따와 공개 강사지 차대요 그래서 다 뒤봉에 강사되게 도마 쫀다고 스타트 와다 소소기 코알라게 자와데 카투도 세베트니 아니 와 당진 강사게 당진을 투샤스 와 투당데 가르스는 다 갖게게 에라 중에 삼무도 당고와 에라 당고 말이 보내 나는 니가 두지 레사 레드라드니 스베스바스 쇠다네드니 제국게리 뒤 아니 이제니 코알라 코에데 삼무 당르게 자와디 되니 가르 에라 당고 말이 봐오다 뒤메와 마스나 아니 뒤는 뒤라 때니 차당봉순께 뒤네들이 아니 배지 코알라께 주치고 다 자와 당진 세대다 소소를 직다 소소소와 나 랑자 주비 다른 하나씩 두 가지 봐 딘데기 어찌가 아니 어디 균진이 뭐 따야 되라 아니 어디 치주로 이거 하고 게 아니 강사랑 심마주가 또 게더니 동료고 맞디 아니 강사 당면 또 따와고 봤어 지단 동료 보는 세대를 동료들 니래고 그랬어 강사기 땡도 아니 그와 심마주가 보면 지단 강사를 심에 풍부기 땡도랑 심마주가 보면 또 동료고 니래고 그래 나마 동료고 메들아 강사 동면 또 따와고 봤어 그래 치마 따와고 보면 동료들아 취비 당면 또 따와고 봤어 와 답반대 따와 저거기
담에 되는 좋아 남들이 쳐다 강사 예원능이 송스니와 먼저 담에 비동력이 따와디라 니어스 강사기 땡고 고매기 땡이 돈이지당 강사를 시비 풍부 땡고 고매 돈이기 따와 니어스 다뒤 나내장 관계 동말을 했으면 강사 담에 또 따와 고매디 또레스 그와 이바데 가서는 유모교나 말을 지소라 딸의 중앙을 통조지 단위 뒤에 난조바에 단위 고바체 습관에 따와 잡고 있어와 유모비 교강가 강사 당진을 되는 중샤스 이상 강사 당진이 shum에 쪼어되는 당면도 따와 보면 강사들이 통마 아니 강사 당면도 따와 공부를 스티고메디 다가서 그런 가우신 이러와 디고미 딘데기 예와체와 말고라랑 심이다고 난 돈이 보면데 랑주기 유모 shum에 돈이 또 하동 공부를 다 돈이 또 하동 공부인데 성모들 가왔던 거였으나 나랑 신기 아니 주바 증여들 교연단이 랑신기 마주비 아니 강사 당면도 따와디 아니 통마고 딜라 때네 아니 강사 담에도 따와라 때네 추비 담에도 따와 티처라 되고 그랬어 어디 인서스네 소니 강사 담에도 따와오 진짜 지대를 되게 하동이나니 소디 아니 강사 담에도 따와들래 쓴다 지름지 송 주제의 팀들의 샤스 So one thing that we have to add into this discussion is about the kind of person who's doing this meditation on the empty or the selflessness of person. So what is that kind of yogi? Who is that kind of yogi? They're the yogi, they're the meditator who is engaged in this path of the super mundane path, this practice of insight meditation, who is someone who seeks liberation from samsara. So this is a liberation seeker. This is someone who sees the faults of samsara, the root of afflictions, and sees if I'm not free completely from the cycle of existence or samsara, then it's not okay. I must be free completely of samsara. And so this then comes down to the so what does it come down to? The actual freedom from samsara comes down to this selflessness of persons. That's the kind of essential point. And so and then what does samsara come down to, right? What is the root of some fundamental root of samsara? It is the self-grasping of persons. And so so I know sometimes it's called grasping the self of persons. It's really the exact same term in Tibetan. So it's like the English grammar can I think it can go either way in the meaning, hopefully staying the same. But so anyway, the self-grasping of persons. So this is it becomes clear when you look at the 12 links of dependent origination, right? The Paticca Samuppada, 12 links, and you see how, from, action, from karmic action, you have the consciousness and you have the arising of the senses and the form, the name and form and senses, and you have the craving, attachment, and so forth, and finally birth. And so the root of all of that is the ignorance, and the ignorance is it's the view of the transitory collection, which is this the grasping of self of persons. I'm sorry, self-grasping of persons, and then independence. And so what is this talking about is this kind of relation of to yourself as I, seeing or kind of feeling this grasping of an I, the grasping of an I. And it's when we talk about the emptiness of the self of persons, the selflessness of persons, then we can talk about in general two kinds of emptiness. So that's what here we're talking about person. Well, there's two kinds of emptiness. So there's the selflessness of persons, and there's also the selflessness of phenomena other than persons. So it's sort of when you look at person, so that's like me, an I or a me or a person, an individual, then you meditating on the emptiness of that is in the emptiness which is within a person. So, the emptiness which is realized on the person
is the emptiness of persons, the emptiness which is realized on the aggregates as, not the person, but on the aggregates is the emptiness of, the selflessness of phenomena. So first, in your meditation, you meditate upon and realize the selflessness of persons, and later you realize the selflessness of phenomena. And that's made clear by Chandrakirti in his text, the Madhyamaka, which Genla quoted directly from, and unfortunately I won't be able to find it, and I don't have that memorized, so I can't say the quote right at this moment. But the gist of the quote was saying that the I think just this making this point that Genla datan lung di dana mula juba lobendawa draba younger chisunda. 목표나 말리 직소라 딸의 중화 노예 통역 질서 당내 대유도 동주네 난조바이 당내 오바치 Yes. So he's saying that the all of the afflictions arise first from grasping the self, and that all the other kinds of ignorance and afflictions arise from this first, the self-grasping of the person, and so that's at the root of all of it. And so therefore first meditate upon the emptiness or selflessness of the person. That should be the first thing you do. So that was that's made clear by Chandrakirti, and I apologize for not having the actual quote. And then when we talk about this too, it's even though Chandrakirti gives this as that explicit advice, it's also just something that happens naturally. Actually, it happens naturally because when you start to think about emptiness and selflessness, and you go to meditate, and what you naturally you look at you look at yourself and see, how is it that I grasp myself to exist as something, and then how is it that the self doesn't exist in the way I grasp it, and you just naturally kind of work through your way of holding yourself at the beginning, and then once you can realize the emptiness of your of yourself, the selflessness of persons, in relation to yourself, then you can realize the selflessness of phenomena, the aggregates. So 강사기 담내기 따와당 추비 담내 따와디다 근데 롭스레는 되는데 디코디다 롭스레는 지금 다 수바시와진 디코주 레스 기우시부지와 디인도산에 된다 저는 조다디 제시디 주주가 카세오 그레스 와 다들이 되는 점이지 근데 다들이 지금 대샤기 있어 근데 추가치는 도저히 저는 도받으면 다 추가다 못치스 얼마 카톡도 쇼리스 어떤 쇼리스. So this topic about the selflessness of persons and the selflessness of phenomena, they're going to come just in another 3 or 4 weeks from now, or lessons from now. We will be moving into the section which explains these in a lot of detail. So we will be able to go through that. So for now, if it's a little bit unclear, know that there's a very detailed explanation of what this means, these different types of emptiness or selflessness, that's coming very soon. So we'll leave today's lesson with that, and please ask any questions if you have them. Hello. 네, 투어지. 이 단다 강사 담에다 추그 담에지요라. 이 동반이기 디인디 디니니 예와제고에 균제의 가리나 코 카페부 페이나 양델 균제 미페라지요나. 어가리 양게 치순다가 지기게 록데야 고마서 건다가 남녀 단다디 돈이를 강사기 담에다 추그 담에니 샤요라. 디인디 디니니 예와제고 강사 담에는 카가지다 추그 담에는 카가지 니 샤고에디 균제미 페유나야디 미 직파게 냠렌 체게나 세우 용아체도 고 카가스 샤이나스 디투어티. So the question is just about that very topic that we just finished with, of the difference between the selflessness of persons and selflessness of phenomena when we're talking about emptiness, and that very distinction
what, basically the question is, what is the purpose of it? Does it have a specific reason? Is it something just for the sake of the practitioner to kind of make it a little more clear, or is there some, I guess, more important reason? 그래서 다 강사 담에당 추기 담에서 다디 동민이 제시디 마송고에디 조어데 가스나 좀 된데기 최수메디 간가 아니 가르스나 뒤지기 되는 시주 마음과 시에지도 수고와 유모도수 좀에 다 유모도수 좀에 기다 여기 자와 방은지요다 당분간 안 유모 가르치와 당분간 스님 같은 직다지 끼고 스마랑 시도 같은 직다 뒤절랑 나이 스메드니 소소 풍고 딜레시메드니 바보 최와 단신다 드니 거랑 신도 같은 혹시 단위 주가시 끼고 그래서 그래서 다 딘데위 유모 강사는 날 랑시도 같은 집바당 아니 말레시비 풍고랑 시도 집바니라 때는 아니 말아도 다 뭔지 코로나나 홍대 내다 유모기 나오니까 제일 뒤니 지금서 다 dim주는 되게 뒤니래 뒤니 다야 줘야지고 다 강사 나도 집바당 추게 나도 집바니 맞잖아 아니 고알에 줘야당 다 고알에 맞잖아 시지 집바다 대외적 주고 말아 이전에 내가 말아도 유명비 집바다 시지 집바세 니기와 나는 조디 다든다 뒤 나는 시작이나다 유명 집바나나 강사를 당진다 추게 당진니 다 강사를 당진이 규현 통해들라 강사랑 심마두와 쓰와 아니 또게 따와디수 다 추게 당진이 되는 규현 통행이 이루어지라 아니 풍고랑 심마두와 쓰다 추게 당진이 따와니 수에디 다 되다 디레다 와 다 되게 쉬운 바와 니모죠나 말이 지소라 딸레주와 니 통비스 다 니모와 만 강가 자와 용사디 직다 맞은 직다 말아 신도가 진짜지 내셔 뒤라 때문에 투샷스 다 나디 나 스님 나랑 신도가 진비와 아니 셴바디 숙체 이거 또기 아니 뒤라 때문에 차당 모순 때문에 내 개와도 근데 미개와도 다랑 신이다 나 약고 용에 지도더니 랑조라 차 신조라 당면이 차당이 있긴데 현달 업무가 지혜라 소소소 앞에 약고 용에 지도 직 지혜라 소가 딘적이다 차당 용어들이 누가 유승 미개와 강하기는 소소배 같이 위는 누가 홍대 깨디 자와디 나랑 신도 같은 거 직다들 통해서 그래서 직다디기 표현 통해서들아 나랑 신 마주받고 있더니 강사 담면도 따와디 다 강사 담면도 따와디 요할 때니 아니 강사들 강사들이 풍고랑 신마도와 풍고랑 신도 같은 게 있지만요 그런 신이 와지다 로디라 강사랑 신도 같은 게 강사기 당진지도 풍고랑 신도 같은 게 추기 당진이 시에도 추기 당진이 니라 깨와 당신다 제가 때는 아니 기초빙과 강사랑 신도 같은 게 제가 깨와 다 따와지는데 나랑 신도 같은 게 제가 되게 시험을 통해 강사 담면도 따와디 이렇게 얘는 딜라 때는 난 말레시미들이 많이 롱제작이 풍고다 딜레시미들이 풍고랑 심마두가 두기 아니 마두가 또갱이더니 아 추기 담에 또 따와지기 위해서 다디 니수 제고 유진이 딜했다 와 시기다 디올라 교용 시강사다 추기 때문에 니들 담에니라 차라요 맞대 아니 강사기 때문에 니엘라와도 추기 때문에 니가 와래서 유전 된다데 가서는 강사랑 신주가 지바당 최랑 신주가 지바 니 추기 당진다 강사 당진이 말하고 통화 수요에서 다 통화될 주에게 치도 아니 나랑 신이 마두가 레다 세드 추기다 강사 당면수 통보랑 신 마두가 레다 세드 추기 당면 보다 디이 용구 세드 다 디기 말하고 다 심제라다 셰바 숙체니 가리고 있는 것은 나랑 신주가 강사기 당진당 아니 통보랑 신주가 추기 당진 어떤 디니기 깨지는데 말하고 아니 내 차다 무슨 게라 소와 내 미기와 사야라 되게 나중에서 다 싸워되는 게 내가 소외치는 좀 된다기더니 강사랑 심마도와도 통과랑 심마도와 레다 딱 맞고 두세 가리래서 근데 됐으면 싶어 먹고 싶지 콜로 퍼블값으로와 다 조디다 아니 강사 담에다 치고 담에 돈인데 조 개고 싶을 수 있는데 다 뭐가 뒤지시고 있는 거 지금 뒤지시고 있을 때 되는 내가 했다 된다도 다 뭐뭐 좀 해도 방림지 이거에서 아니 뒤니보들아요 아니 고도 신이 강사 담에 다 추구 담에 있으면 되는 수고하래스 뭐다 딘데라고 지금 얘기다 딘도잖아 나 지난 개와서는 뭐 올라 교육 나도 따와 도시나 맞아
So this topic will come later in the text as well. But to explain it now, what is the reason, the purpose, and the need of having this division between the selflessness of persons and the selflessness of phenomena? Well, first, it goes back to the Buddha and the way that the Buddha, the victor, taught the Dharma. So he taught the Dharma for the sake of eliminating the afflictions and the three poisons and the afflictions, and pacifying them in the minds of his disciples, of sentient beings. And in order to do this, then he taught, he saw that there's different stages of sort of arising of afflictions in sentient beings' minds. And so it has to do with those different stages. So first, we have this sense of me, I. Then on dependence on the basis of that sense of I, then we have a sense of mine. So first there's the thought I, and then the thought mine comes. And so that's why we have this basic distinction between the selflessness of persons, which is also the emptiness of inherent existence of the person, and then the emptiness of inherent existence of phenomena. And the emptiness of so the karma and afflictions and this state of being completely trapped and under the control of karma and afflictions in samsara, is something that we have to be free from, and the Buddha wanted to free us from it. So then, in order to free us from this state of being trapped and controlled by afflictions and karma, then we have to be able to eliminate, if we don't eliminate the samsara in that state, then there's no question of being able to eliminate the cognitive obscurations, which are even deeper, more subtle. And so first you have this sense of I, and then the sense of mine. And so there's this topic of the selflessness of persons, and then the selflessness of phenomena in relation to the aggregates comes next. The root of those afflictions, the place, like it was said in that quote, which Chandrakirti gave, the quote which is from Chandrakirti, where he emphasizes that the root of all the other afflictions is this grasping of the self-grasping of persons. Then that's the root of them. That's this sense, this belief, this I guess thought, you can say, or the conception that I am inherently established. I exist with a nature. I exist by way of a nature. And so that is the way of that is the root of all the other afflictions. That's the root of anger. That's the root of attachment. That's the root of the delusion, the three poisons. When you have this sense that I am established by nature, I am established by nature, I am established inherently, then you give rise to attachment to yourself and your side. You give rise to aversion to others, and the other side, there's them, so which is called othering. So that's a result of this sense that I am inherently established. So this is the fault of this belief, which is also referred to as the view of the transitory collection. That is another term which will come later in the text, but it's referring to this same affliction, or this thing which is the root of the afflictions. And so the order actually of the arising of, even though the grasping at the self of persons, or the self-grasping of persons, is the root of all afflictions, in another way we can say that the order in which the self-grasping of persons versus the self-grasping of phenomena rises is that first the self-grasping of phenomena arises because you have to have this belief, this sense or conception that something, the aggregates are truly established, are there. In dependence on that, then you can imagine or give rise to the conception that there is a person,
right? Because the aggregates. So yeah, so you see the aggregates is inherently existent, and then give rise to the self-grasping of persons and dependence on that. And this is all going to become more clear in this next section that we're coming to. It's going to be explained in detail there. But one of the things that Tsongkhapa does make clear later on is that these two kinds of selflessness, the selflessness of phenomena and the selflessness of persons, they do not have a difference in terms of their subtlety. It's not like one is more profound or subtle than another, but it's still, there is this sort of order of realizing them that's a little bit different because of the, again, just this sort of the order of how our thought processes work and how the afflictions are generated in this sort of order of, thinking I and then mine and so on. So we have a question. So there's one question which it was sent, I think, I'll read it aloud so everyone can hear it. If the other name of the mundane path is the worldly path, what was the other name for the super mundane path? Okay, so that was just a term question for the English term, so I can answer that. The other name is transcendent path, or transcendental or transcendent. I'm sure you can find translations with other terms as well. No doubt. I don't know what, can't think of any others that I've seen, but that's just the nature of translation. Again, what is the difference between the selflessness of persons, that is the self-grasping of persons, selflessness of persons, that is the self-grasping of persons? Okay, this question seems tricky. And the selflessness of self, that is the grasping of the one specific person you identify as your own self. That is not any person. It is the person, it is not just any person. It is the person you identify as self because you feel physical pain when that person is burnt, that you feel indignant. So I'm gonna try and rephrase it in just the way that I think I can try. So I can try to, translate it in a way that is clear, at least to myself. So if Richard, you can just say if this gets the point of your question. So I would say something like, does the selflessness of persons or self-grasping or grasping self of persons, or I'll just say, how does that relate to one's own self versus any person, any being? Does that sound like a reasonable way to ask it? Okay, there's no answer coming, so I'll just ask it that way. Again, these two subjects, 간사기 다젠던 간사기 다메스 라야디당 지 간사 세나 지 딱게오 탐시 고기로스 에네양 딱 나랑 지 간사 치기로 나 간사 지 나랑 간사 치기레스 제상 간사기 다젠 간사기 다메 데니 some tongs so the wrong wrong rebes mana chitong sudan su ganza sudan su rebes ani sudan su ni ang rebes ani teni ki drawa garere ganza ki dag tang ganza ki dazin da me sai ale o ta dire ganza ki dame sejewa ta di ko namla yu ni me bache ganza la sum me bache ko tamni ko ganza ki dame to twe gore ta su ro wa ta ngaran zu da 강에 적인데 ngaran 다 수소로 수소 아니 근데 랑싱이 마주바라 랑싱이 주바 레샤 섬로디 강기 계고 당나서 통만 내반이 하저 님이 오게 와다나 세계들이 맞은 직다디 나 디디 와 디니 닥시들 와다 닥시 당은 닥쳐서 니여와 나디 수소 통고라 답변 마섬들라 나 감사 디샤 와 다디 랑싱이 마주바라 아니 바 똑베 파다 좀 봐. 우리네서라 이내양 말한도 달로 공부왕게 뒤똑베 파던 동화 아 나도 남상 아니 배 고랑 때
등이 주바로 되게 천난지 타고지 되고 뒤 여상 다 되게 신비나 신발 천난들가 때네 아니 뭔가 나서 막다 방심신 조약이 좀 맛이 되고 와 인도산에 다뒤 스네드네 들어와 다니들고 나티니 랑싱이 마주발라 랑싱이 주바 레샤 스네 카사 당진 되게 교연 통인데 아니 어디니 랑싱이 마주바 레샤 스네 카사 당맥 따와도 신이와 인도산에 카사 당맥이 따와 카사 당진이다 누제 와 카사 당맥이 따와데 마통 따와데 마제 봐도 카사 당진이 셰바도 도트고 인도산에 나이 땡고 랑싱이 마주고 돈이 또야라 다 나도 다든다 돈이 세 다가서 나와 지키면 같이 나 통화 지수면디 아니 나 랑싱도 받지 어디 모두 지도 같이 담으면 와 다 뒤쳐와라 다 담으면 나라 나진 직달라 때네 나진 직달라 때네 아니 차당 간직이고 무기수 좀 봐줘라 다 될라 때네 아니 차당 때네들이 나라도 내가 누가 가르치고 내가 얘가 가르치고 다뒤 본인들 시에라 때네 가지고 야구지다 그렇죠 다뒤 때네 가지고 이 자와데 당고 말이 봐 직다들 시에 다 직다디 나라 신도 받지 못해 다 만한 소리다 갈라다 돈이 마도 완전 다 코스모디 봐 대스 봐 와도 삼고 와 세대 다 돈이 따와 또 무슨 식으로 치워라 담기 강으로 친주로 주고 어디 와 니모비더니 기도도 삼무지 하고 땅도 해서 와 다 뒤인도는 통만 나랑 신 주바 세랑 신 주비 되니 가리 세대다 아니 강사 가자랑 신 주바 세다 각자니 와 가에 각자니 딱 배우라 말이 봐 뒤에면 지만 있다 산이 되고 돼요 그러나 말아서 금방 매 스니 사자들 금방 매 세월 당 금방 하고 와서 디나시 나이 때 부장신이 누가 요 말 세월아 부장신 주고 그때 가지지셨어 뒤 상모 바람 보고 이거 뭐 쉬우지 디베 디니 말과 뭐 쉬우지 네 와 인도산에 다 각자 문제 디베 쉬우지나 개치 몰래는데 다 강사랑 신 마주 세계 마주에게 강신 주가 세계 간지지셨어 뒤 모두 지도되지 나뒤 모두 지도하나 디네 장신이 마주가 되셔 이나가 또 추구왕 장신이 진짜 스페니 강사 당신 못해 아니 강사 당신이 이제 지만 난신이 되라 강사 당신 나도 주가 되는 부산이 아니 강사 당신이 따와지고 선내고 인도산에 본인 재화였다 와 누구지는 재화들이 난 진짜지를 샤스다 만한 선수 와티 갈라 땅에 주정신다 도주시나 와 개와 쉬나 된다들이 이제니다 다시 다주 땅비다 선답에 좀 쉬우지 되고 싶죠 그래서 당연히 산인의 기고라 기고 되는 거와 어디에 지시고 지고 So then we have this idea of the selflessness of persons, or the topic of selflessness of persons, which if we're talking here about oneself. Yes, you're talking about the specific person that you identify as your own self, as the questioner is asking. We can't even really realize what's going on in other beings, what their situations like. So that's beyond our realm of knowledge. So that or our what do you call it, our yeah, that's beyond our ability to know. So we are talking about the basic sense of me, I, and the sense that I am true, I am inherently established, I am established by nature. And so and I'm just, for those who are familiar with these teachings and terminology, that's just another way of translating the Tibetan Rangshingi Drupa, right? Sometimes it's inherently established. It could also be established by nature. So so we have I, and so when we're looking at what the person is, then there's a imputed, or I should say a designated. Yeah, that's the common term. There's a basis of designation, and there's a designated object. So the person is the designated object, and so they are designated upon the basis of the aggregates, or I am designated on the basis of the aggregates. And so that if we have that sense that this designated phenomena exists as something that's inherently established, that it's established by nature. And so that that view, or that sense or feeling, is something which is
it's a confused appearance. It's a appearance which is confused. It is an appearance which is mistaken and confused. And so in dependence on that, all the other afflictions and problems that arise from that as the root. And so then we have to be able to see how this is actually not inherently established. That's what we come when we are meditating on selflessness, we're seeing that it's not inherently established. So there's a very close link between the, when we say the self-grasping of persons, and then the selflessness of persons. So the selflessness of persons and the self-grasping of persons are what we can call they have a relationship of the harmer and the harmed, the harmer and the harmed. So that's kind of a literal way of wording the Tibetan, but it's I think actually fine. It seems, I hope it makes sense. The harmer and the harmed. And to understand all this topic a bit, we need to be able to get introduced to and get a kind of develop some awareness of what is this self-grasping, what is grasping of the self of persons mean, self-grasping mean. And so again, it's you kind of learn to start looking. You engage in the analysis where you start looking at, well, how does this really form the basis for my attachment to arise? How does my anger arise from this? How does my my other afflictions and the delusions arise from this sense of me being the I being inherently established? So a good way to approach this is this reflection. This process of reflection is by learning about the 12 links of dependent origination, once again, because that explanation goes through how those afflictions arise and fundamentally are rooted in this the first link, which is ignorance. And that is another word for that is the view of the transitory collection. The view of the transitory collection is the root which gives rise to all the other afflictions, and then all of the other 12, the 11 other links. So for a person who hasn't realized emptiness like us, then this whole discussion is a little difficult, because we have this very, very strong, natural and strong sense of I, that this I is true, is inherently here and inherently real, and that makes it difficult to understand what we're even meaning by saying self-grasping of persons, grasping a self of persons. It's hard to see it, because that feeling within us is so natural and strong. So it takes some time to develop an understanding and awareness of what this is referring to, and to be able to see how that very feeling within us gives rise to all of our afflictions. And so this is what is known as in the text the topic of identifying the object of negation. So this is something which is also going to be explained a lot in the following section, and it's a very important topic to be able to identify what is the object being negated here when we're meditating on the selflessness of persons. What is being negated? And so we really have to develop some familiarity with that object, and it's similar to because if we're going to realize emptiness, we have to know what to negate first. That's similar to just like if someone asks if is there a cup in this room, and you are to realize the absence of a cup, in a room with no cup, to realize the absence of a cup in a room with no cup. Well, to be able to answer that question correctly, first you need to know what a cup is, right? So you first need to understand this object being negated, right? Like the cup in a room with no cup. So the object being negated is the self of persons. And so you have to be able to understand what that is to realize the selflessness of persons. So, and are there any other questions? Yeah. Ellen,
So going back to the text, right? So it says that a novice yogi has a choice between either the mundane path or the supramundane path, right? But the mundane path eliminates the manifest afflictions, and the supramundane path eradicates the seeds of the afflictions. So don't we need to be able to eradicate both the manifest afflictions and the seeds? So I'm wondering if is it more like is it a progression? Like so first we would practice the mundane path and then the super mundane path, but that's not what the text seems to indicate. It seems more like a choice, a choice. So that's like confusing. Okay, I was able to hear that, so thank you for the question. Again, jigden be lam dang jigden le de be lam ni yana jigden be lam di jig nyomong ngonggewa da kendu tane kendu tongne ani de shiwa jegi the lam de so tani the nyomong gi tsawa ponggendi ani jigden le debe lam la shukendi ra tani gini jena niga pongo marabes niga pongo ro nyomong thang nyomong gi tsawa niga pongo insang tani tani kandes dope shunang tani social dope res tani ganung chitro ina social dope res ra chezang dope kandes re kain sana tani rimpa drapa chagi mare dambo nyomong pang di jela nyomong gi saba nyomong gi tsawa pangwa tende rimpa chagi mare be 그래. 다 진짜 뒤 가서나 신의 토픽 강사들이 와. 아니 지대비 남라 때네 하동운도 시대시나 와. 다 지대네 대비 내내 가서나 하동운도 시대 이다 딕송과 가서나 지대비 때네 하동운데 다 거기서는 뭐 운주와 시가에 놓고 지게 뭐기 사변도 제발라더니 흉투 말해스. 어디 코디 마시신 다 니모 지대를 대비를 하고 있을 때 니모기 싸워단 제발라 표현 동맹기더니 다음에도 배다와 대바시니 수도게 어떻게 오늘 하고도 아니 내가 채와 이거지 지대를 대봐 님다고 들어와 지대는 하동 지대를 대비 하고 있으니까 다 니모기 싸워 매봐서는 니모 온주와 들어신 내가 잘 이봐 봐 담보 근데 이 치료받은 속에 또 니모 온주 앞에는 something 것이다 토변도 아니 대비 니모 온주와 계시 내가 사람도 양 유모 something 것이 만 유모도 현재게 가서 사변을 교연 통해 말과 다 사변을 교연 통해 뒤 보면 되니 곧 도도 매비다 가서 무튼이 답에 뒤 방면에 보면 아니 퇴지 수고 통해 배나가다 소람도 조금 세게 다 계시 뒤가 두고 다뒤 레드더니 뒤에 나로 또 해도 무슨도 또 봐서 되니 와 다음에 무슨도 또 해도 아니 다그 사변도 제가 뭐가 주에 그것도 다 다음에 무슨도 또 받고 뒤치도 다 뒤때 봐요. 다 뒤보면 영내 자원 매와 주나 그런 신동 자원 매와서는 신동 게 매와 차로 다 신동로만 또 와 있는 자원 매와 무슨 거는 신이 현재 깨우고 진능신 유목이 자원이 매와 마서와 유목 운주와 쉬마 담기 행위면서 유목 운주와 님도 통해서들 지대비 아니 파동습다 해바르지 다 뒤치로베 뒤고 와 치료거든 다 지대는 대비 활동세디 다 치료비기 다 그래서 담에다 대마시 내주고서다 거기다 고아들 리고 놀아 흉고 인상 다 고야 something 무시다 수면 무시야 톨리네 아마 냠이 형자 난 누구 거레스 이 지역에 다 된다 뒤나라 공부도 봐서 신의 토비 강사들이 지대비 활동실한 나머지 오해지당 지대를 대비 니어스비다 공부 두분도 저기 대상비고 맞으셔야 그 두어 거레스 지대비 활동 대상모도지 다 공부도 저기 다 운전 들어왔다 운전 있으면 뭐 운주가 좀 많이 받쳐 그 사변도 제가 내가 수혜를 아주 봐야 되게 제바지니 대바시기 내서 동료도 당면도 따와 수혜는 아니 지대에 대비를 하고 있어요. 따와 줘야 될 수준으로 그래서 뒤집이 다 권이라 예법도 신바디 운주와 뒤에 내려가 아니 사변 가서 신바디 권한을 시기 정제수디 거기서 찍어 된 용도 용어 싸워 좀 운주와 강내들이
그래서 소람단 지금 가서 운주와 기타는 점이게 아니 다 토람 토인데 아니 사변 좀에 고수에 이거 뭐 되지 사변 좀에 뒤집어이는 운주와 거랑식이 뭐 차야 되는 거였어 사변 운주와 공에 죽으라 제가 자와로 되는 거 말했어 와 어떤 뒤전에 되니 강은 고바도 봤을 때 신의 통내 아니 하도 공에들 니였어 와 지대비 하도 공에지나 지대비 하도 니였어 다 심바디 고 지대를 지대를 하도 와 주님만이 치료비다 가사도 지대비 되니 하도 공에지 되고 와 진짜게 지는 수화했어 그래서니 다디 가스나 고 지대를 지대 하도 생이 공에되게 지대비 하도들 하신 나오네 그 내가 지도고 난 지대비 하도 공에되게 지대를 지대 하도 누가 그걸 제도고 그래서니 다 지대를 대봐 그래서 그 예술이야 토와 이바디 되게 고안내야 지금 그래서 지시장이 있어서 당연히 안 내려오지 당연히 망불라요 다른 무슨 되게 공도 좀 So there's those two kinds of paths, the mundane path and then the super mundane path, and independence on that, then you have people who independence on either of those, then people will attain and practice insight. And that's for, again, someone who's already attained serenity, we're talking here, right? So this is someone who's attained serenity. Now they go on to attain insight. They do it one of these two ways. These are the two options they have. And so they, again, have this different option. It's an option because you either can see that the manifest afflictions are problematic, or you see that the root of the manifest afflictions are problematic. And when you see that the root of the manifest afflictions are problematic and you make an effort to abandon them, then necessarily the manifest afflictions go with them. When we say the root, it's maybe I'm actually sort of not phrasing this clearly enough in the English, but the phrasing really is that's again I was using a lot is it's the afflictions together with their seeds, the afflictions together with their seeds. So that's what is being abandoned by the super mundane path. So when you abandon the seeds of the afflictions, then necessarily, of course, the afflictions go together with it. And so because this kind of practice or path is more powerful, it's sort of at a higher level than the mundane path, that's why it gets that label supramundane, right? Just transcendental. Supramundane is simply saying it's higher than, it's beyond the other kind of path. It's beyond it. So then when you have this kind of non-Buddhist, a kind of non-Buddhist practitioner, or any non-Buddhist practitioner who, they would see that the manifest afflictions are really the problem. They don't have an awareness of the seeds of the afflictions. They don't have an awareness of the existence of those. So they see that the manifest afflictions are the issue, and they make that the point or the target of their practice to eliminate those. And so even in the for the Buddhist practitioners, they also, there is a sort of stage that goes with this. So yes, like you do first on the path of accumulation and the path of preparation, you are gradually eliminating manifest afflictions and reducing the strength of the manifest afflictions. And then finally on the path of seeing, which is when you have a direct perception of emptiness, then you're able to begin abandoning the seeds of the afflictions at that point. And so it's just like when you have weeds or a plant and you want to eliminate the plant, if you just cut it out of the ground, but you don't take out the root, then it will just grow back again. But if you pull up the root together with the plant, then it has no chance of growing back again. So that's similar to the afflictions. And so you can, have a person who's doing the mundane path and they achieve the first jhana, the actual concentration of the first jhana, the second jhana, and so forth. But then those states degenerate. Those states are not stable and permanent, so they
they can degenerate, and then the person is just they've lost their the fruits of their practice. So when we talk about the mundane path, we can sort of a general state how it's really a person who is a little bit of sort of less sharp faculties, or less sharp critical faculties would be a person who would engage in that kind of path. A person who has the sharper critical faculty would engage in the supermundane path, because again they see how it's really going to take care of the afflictions completely from their root. And yeah, and so so that was the answer. I think I included everything that I said. 그래서 심사 아니 진짜 대가만 지금 수저로 시스카스는 매번 라기 빨라 총님 데리고 싶으시고 와 다시 부셔고 있으면 되지 이거 되셔와 팀주자님 하나도 관계 아니 매번 라기 빨라 비치도 뭐는 진짜 많이 지도 있어 가만 지금 많이 지금 관계 수종 성게는 매번 Mabel is a student in Singapore. Oh, thank you. Okay, thank you. So a student named Mabel passed away 49 days ago today. Oh, okay. The father of Mabel, the father of a student named Mabel passed away 49 days ago today. And this is the time, the 49th day after someone's death is a time to make strong dedications and prayers. So we will spend a minute reciting the Mani mantra, Om Mani Padme Hum. 사도 콜로 주에 야고도 전도 가와서 우리 산제 북한라 그 tel라 되는 거 제레스라 차세로 오만네 빼면 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 money be no 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 Jeva de Nudu da Cheres, Joa Chiyama Bati, Sala, Kamri Ravi, Kovi, Shingamansu, Pendam, Deva, Cheres, Tenzin, Jazu, Shabi, City, Tenjuro, Sashi, Bishi, Chushi, Rirani, Nindi, Jebati, Sanje, Nanda, Shila, Chebara, Yetama, Rana, Panendaya, Jevati, Jewu, Sonama Yishi, Sonama Yishi, Lechum, Taba, Kuni, Toba, good night. I wish you all a good night. Tujiche. Tujiche. Um, Tujiche.